Hey Guille, you don't know me, but you mean everything to me. I come from a place you haven't reached yet, but it's already yours. And for the first time, I want you to listen your voice, not everyone else's. Is this the life you want, or the life others expect of you? Do you feel all the good around you? Have you put yourself beyond your comfort zone? I know you feel lost, that many of your choices don't come from your heart, but from other people's expectations, from what they call the right thing to do. But Guille, you are not here to follow a script written by others. You are here to write your own, to fall, to rise again, and to have the courage to be yourself. Don't live the life others expect of you. Look closely, there is so much beauty around you. You just have to learn how to see it. Nobody can tell you that you can't. Nobody can put limits on what you are capable of. One day you'll understand that comparing yourself to others only pulls you away from who you are. It might be hard to see at first, but you'll go really far. You'll discover every corner of France. You'll reach the largest dune in Europe and visit castles and places that have something to teach you, even if you don't yet know what it is. In the Dolomites, you'll experience a dream that once feels far away. There, you realize you are not alone on this journey, and sharing your dreams with someone special turns every moment into something unforgettable. You'll travel to Madeira for an unbelievable project that will remind you that the way you tell stories deserves to be heard. In the Pyrenees, you'll feel that it's in the discomfort of the journey where you'll find your strength and your freedom. Iceland will show you the most beautiful and wild side of nature, where fire, wind and ice will remind you how small you are, creating memories for a lifetime. You'll lose yourself in Toscana, where time stands still and the soul is not searched for, it is found through wind, land and memory. You'll return to the Dolomites, to the place where everything changed, and to remind yourself why you choose this way of life, the true meaning of filmmaking. In Peru, you'll cross borders that don't appear on any map. The Amazon, the mountains and the desert will stay with you as part of who you are. And in Lanzarote, oh man, you'll tell a story that will travel around the world and touch places and hearts you never imagined. And all of this, Guille, you live because you decided to be yourself. Because you embraced stepping outside your comfort zone and valuing all the good around you. And because you choose to create your own story. And you, watching this video, is this the life you want, or the life others expect of you? Do you feel all the good around you? Have you put yourself beyond your comfort zone? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, si habéis llegado hasta aquí, como siempre, muchísimas gracias, sabéis que significa mucho que veáis los vídeos. Espero que este vídeo os haya gustado, ha sido un vídeo un poco distinto, muy personal. Bueno, este vídeo es un vídeo real, una carta que le escribí a mi yo del pasado, a mi yo más joven, a ese yo que quizá hacía las cosas un poco por inercia, por rutina, sin pararse a pensar
si era feliz, si no era feliz, si estaba haciendo lo que realmente quería. Pero ese yo más joven realmente no era el mismo o no era todo lo feliz que quería ser, ¿no? Entonces, yo creo que esto le pasa a mucha gente, porque en la sociedad en la que vivimos va todo como muy acelerado, va una cosa detrás de otra, ¿no? No te puedes parar en ningún momento. Entonces creo que esto le pasa a mucha gente y es normal. Y bueno, hace 4 años compré mi primer dron, que aún lo tengo por aquí. Y para mí significó un cambio grande porque vi en ese dron como una herramienta, ¿no? Para poder expresarme, para poder ser yo mismo, para poder llegar a lugares donde no se puede llegar con la vista, y para contar historias definitivamente, ¿no? Que es lo que me gusta. Y bueno, durante estos 4 años he tenido la suerte de viajar bastante, de viajar a lugares increíbles, como habéis visto en el vídeo. Pero yo creo que todos esos viajes o esos lugares forman parte de un viaje interior mucho más grande, en el que he salido completamente de mi zona de confort. Estoy aprendiendo, porque eso creo que nunca se deja de aprender, a valorar la belleza y todo lo bueno que nos rodea. Y bueno, también me gustaría, porque esto al final forma parte, o formáis parte de todo este proceso, daros las gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla. Este canal ha crecido mucho, ha cambiado mucho en estos 4 años. Originalmente la idea que tenía no era hacer vídeos de este tipo, era hacer vídeos pues, de dron mucho más simples, ¿no? Voy a hacer una ruta, voy a hacer un viaje, lo grabo con el dron. Ahora esos vídeos son un poco diferentes, los sigo haciendo, pero como que lo enfoco de otra manera. Al final intento dar un significado a cada vídeo o una historia detrás. Como he dicho siempre, todo tiene una historia detrás, cualquier cosa. Una ruta por la montaña, un viaje muy lejos, un viaje muy cerca. Todo tiene una historia detrás. Creo que todo se puede contar de alguna forma. Y bueno, y muchísimas gracias una vez más a todos los que estéis ahí detrás. La verdad que leer los comentarios cuando subo un vídeo es increíble, es increíble. Da muchas fuerzas para seguir haciendo este tipo de contenido, como digo siempre, pero además a mí personalmente me hace muy feliz. Así que nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en el siguiente. Sed felices. Chao, chao.